Давайте привітаємо оплеском Гораціу Пілою. Давайте так, щоб йому було чутно, що ми його тут приймаємо. Алілуя. Алілуя. Good evening. Добрий вечір. It's really so good to be here. Дуже радий бути тут. And like Peter some other time, let's build 3 small cabins. І як сказав Петро колись, давайте збудуємо 3 маленькі кущі, щоб бути разом довше. Because it's good to be in God's presence. Тому що чудово бути в Божій присутності. I am really honored to be here this evening. Для мене велика честь бути тут сьогодні з вами. Because I never thought I will come to Чернівці to preach. Тому що я ніколи не думав, що я приїду колись в Чернівці проповідувати. I've been couple of times to Kharkiv. Я був кілька разів у Харкові, I've been to Kherson, був у Херсоні, to Nikolaev, в Ніколаєві, but never in a church to preach. але ніколи не був в церкві тут, щоб проповідувати. I don't know how David talked to me into this. Я не знаю, як мене Девід вговорив на це. Yeah, but I do believe God is, He has planned all of this right from the beginning. Але я вірю, що у Бога є план, і весь цей план писався ще від початку. And I'm glad that beside the war we have something very good. І я радий, що незважаючи на війну, у нас є щось гарне зараз. Fellowship. Спілкування. And to know that we have brothers and sisters in Ukraine, І знати, що у нас є брати і сестри в Україні, Romania, в Румунії. but I never thought I will cross the border to Ukraine. Але я ніколи не думав, що я перетну кордон і приїду в Україну для цього. One of my friends from the church that I attend to in Oradea, Один з моїх друзів в церкві, яку я відвідав на Раді, he is a pastor too. він теж пастор. We both left this weekend. Ми обоє поїхали з міста на ці вихідні. So I said, you go to west, І я кажу, ну ти їдеш на захід, and I go to east. а я їду на схід. So in the meantime, I realize І тим часом я зрозумів, how good God is. який чудовий Бог. That we can travel around Europe, the world, Що ми можемо їздити по світу and to meet brothers and sisters і зустрічати братів і сестер, that we never met before, яких ми досі не зустрічали, and you suddenly connect. і мати цей от зв'язок неочікувано. Who can do this? Хто міг би ще таке зробити? Who else besides Holy Spirit? Хто, крім Духа Святого, ще на такий здатний? God is so good. Бог такий благий. I have a beautiful wife. У мене є чудова дружина. We have about 28 years of marriage together. Ми разом прожили десь 38 років. 4 beautiful children. 4 чудових дітей у нас. This comes from the mother side, of course. Це, звісно ж, краса у них від мами. And we have 2 grandchildren. І у нас є 2 онуків. Yeah. And I'm a pastor for about 25 years. Я служу пастором уже 25 років. And being involved in counseling for about 15. І 15 років займаюся консультуванням. So last year, Тому в минулому році I quit being a pastor я перестав бути пастором and I go 100% for counseling. і на 100% віддався консультуванню. Because I see it's such a huge need. Бо я побачив надзвичайну потребу в цьому. With David, we planned this, I think, since last year. Я думаю, що ми з Давидом планували це ще з минулого року. So I said, if we don't establish now the date, І я сказав, якщо ми зараз не визначимо дату, коли будемо їхати, I won't be able to come. то, скоріш за все, я не зможу приїхати. Because people are so much in a need. Тому що люди дуже потребують таких от зустрічей. So everywhere I go, Тому куди б я не їхав, I am at God's servant. я Божий слуга. And I trying to help people І я намагаюся допомогти людям
from the emotional point of view, з емоційної точки зору, which is very, very important. що є дуже і дуже важливим. Because people are focused so much only on spiritual part, Тому що люди в церкві настільки сфокусовані тільки на духовній частині, and they forgot who they are що вони забувають, хто вони. to the emotional level. Вони забувають, хто вони на емоційному рівні. People are trying to put under the carpet all the things and the wounds that they have, І люди намагаються сховати так під килимок всі проблеми, всі рани, які у них є. and they say, well, if I came to Christ, І вони кажуть, ну якщо я прийду до Христа, everything will be new. то все буде нове в моєму житті. And I said, that would be nice. Я кажу, це було би класно. But it's not happen. Але це не так відбувається. So we have to work through those emotional issues too. Тому нам треба проробляти ці емоційні проблеми також. Because the emotional part and the spiritual part, Тому що емоційна частина і духовна частина, they are very connected. вони взаємопов'язані між собою. So in Luke chapter 4, 16 and 18, Луки, 4 розділ, 16 і 18 вірш. you will see, you don't have to read it. You don't have to read it. Okay. It's just some of the things here that we will Читати say не about обов'язково, it, yeah. просто деякі пункти з цього місця. But just for you to have your Bible so you can follow us. Просто, щоб ви відмітили в своїх бібліях і могли за нами слідкувати. Jesus came to preach the gospel to the poor. Ісус прийшов, щоб проповідувати Євангеліє бідним, там сказано. Second, По-друге, he came to heal the wounded heart. там написано, що він прийшов зціляти розбиті серця. So, who hurt those hearts? А хто розбив ті серця? There is somebody, okay? Хтось розбив, да? And you will see who. І ви побачите, хто це був. So, by that implies І що з цього виходить? emotional healing. Що потрібно нам емоційне зцілення, And also there are some pressure patterns. і що там є якісь також моделі, як це проходити. The third, he came to preach the gospel to the captives. Також третє, він прийшов проповідувати Євангеліє полоненим. And these are all people, they have spiritual problems. А це люди, котрі мають духовні проблеми. And then to heal the blind ones. Далі сказано, що він прийшов зціляти сліпих. That's even physical healing, Сюди входить як фізичне зцілення, but also to give you direction. але також напрямок, давати напрямок. Because a lot of people, although they may see, Тому що є багато людей, які можуть бачити фізично, but they don't have a direction. але вони не мають напрямку. And Jesus is the only one who can give you direction. І Ісус єдиний, хто може дати вам цей напрямок. And then the fifth part, the fifth reason why Jesus came, І далі п'ята частина, або п'ята причина, чому Ісус прийшов, to free the one that are under slavery, це звільнити тих, хто у рабстві. the one who are encaged, Тих, хто якби в клітці знаходяться. the one who are under, in chains Тих, хто знаходяться в ланцюгах. from all types of problems, Від різних проблем. all kind of addictions, Від різних якихось залежностей. all kind of demonic parts for the demonic spirits. Від різного впливу демонічних сил. So all of these people at some point they were abused. І всі ці люди в якийсь момент вони пережили аб'юз або неправильне ставлення до себе. So usually this type of people they were abused when they were very young. Зазвичай у цих людей вони пережили це неправильне ставлення, коли вони були дуже маленькими. So through that abuse, all types of abuse, you'll see there are about 4 types of abuse. І через оцей аб'юз прийшли 4 види таких самих поширених аб'юзів. Satan had an open door І через це сатана якби отримав відкриті двері to their hearts. в їхні серця. And somehow Satan has a quality of waiting, І якимось чином сатана вміє чекати. being patient. Він може бути досить терплячим. And after 15, 20, 30 years, І навіть через 15, 20 і 30 років, after you had that abuse, після того, як ви пережили цей аб'юз, and you have a very nice life in your family, і ви маєте дуже гарне життя в своїй сім'ї,
he starts pressing the buttons. Він починає натискати на кнопочки. The buttons that he created. Ті кнопочки, які він сам створив у вашому And житті. he knows exactly where to touch І він точно знає, де натиснути, for you to react. щоб ви відреагували. So this evening we'll see on the first part І сьогодні ввечері ми розберемо першу частину. how can we identify the problems Як ми можемо визначити проблему from the heart of a human being. в серці людини. And there are four big categories of which we look at. І є 4 такі основні категорії, на які ми поглянемо. First is pressure patterns, Перше – це моделі тиску. abuse, Аб'юз, emotional issues, емоційні проблеми and spiritual issues. і духовні проблеми. And I would like to give you just few examples of a pressure pattern. І я хочу вам навести кілька прикладів моделей тиску. For example, expectations, Наприклад, очікування, performance, виконання, anger, гнів, critic. критика. These are pressure patterns. Всі ці речі, вони являються такими рушіями тиску на нас. As we as parents, Тому що ми, як батьки, sometime іноді we have them over our children. ми все це виражаємо до наших дітей. Some abuse problems, Деякі проблеми з аб'юзом. they are physical abuse, Може бути фізичний аб'юз, there is sexual abuse, сексуальний, there is spiritual abuse, духовний and there is verbal abuse. і словесний. And combined with the pressure patterns, І в поєднанні з цими всіма рушіями тиску в нашому житті it will come some emotional problems, можуть прийти емоційні проблеми, like being ignored, як те, що вас ігнорують, rejection, отверженість, вибачте, renegade, to be to renegade, to being betrayed. Let's say betrayed. Відчуття, що вас предали. Ще раз вибачте. Emotional drained, Емоційне спустошення. and all kind of emotional problems. І всякі інші подібні емоційні проблеми. Which all of this, І все це it will take you приведе вас to certain spiritual problems, до певних духовних проблем. like bitterness, Наприклад, гіркота, rebellions, бунт, moral failure, моральні падіння, hypocrisy, лицемірство, pride. гордість. Behind all of these spiritual issues І за усіма цими духовними проблемами are emotional unresolved problems. стоять невирішені емоційні питання. And people too often, І люди надто часто they are focused on spiritual problems only. фокусуються тільки на духовних проблемах. And they are trying to grow in people this spiritual part. І намагаються взростити в людях оцю духовну частину. But you cannot grow Але ви не можете її виростити, when you are wounded, якщо у вас там є рана. or you cannot grow straight І ви не можете рости прямо, when you are wounded. якщо у вас є якась рана. So for the last, let's say, 12-13 years, І тому останні 12-14 років I'm trying to teach the people я намагаюся вчити людей to look at other person дивитися на іншу людину not through this interface, what we see with our eyes, не тільки через те, що ми бачимо власними очима, через це зовнішнє, and try to go a little bit behind the scene. а намагатися заглянути за куліси, так сказати. And not to look too much of their scenes, І дивитися не тільки на те, що вони бачать зовні, about their so not spiritual behavior, не тільки на цю, так би мовити, недуховну поведінку цих людей, and try to look to their emotional problems, issues. а постаратися подивитися на їхні емоційні проблеми. So when you start to get involved in the person's life, І тому, коли ви починаєте приймати участь в житті людини and try to fix those emotional problems, і намагаєтесь вирішити ці емоційні проблеми, at some point you see the spiritual issues disappear. ви починаєте бачити, що духовні проблеми теж починають зникати. Because
the emotional problems Тому що емоційні проблеми, fuels the scenes, вони якби запалюють цю сцену. fuels the habit, Запалюють оці от звички неправильні, the way somebody is still on sinning and sinning and sinning. Запалюють те, що людина продовжує грішити, грішить і грішить далі. Can you put on the screen Можна на екран вивести мою презентацію? the 11th? 11-й слайд. Yeah. Developing of the heart Розвиток нашого серця impact the mind, впливає на наш розум, the will, на волю and the emotions. і на емоції. So when you address as a parent to your child, І тому, коли ви звертаєтесь як батьки до своєї дитини, you will influence his or her heart. ви впливаєте на її чи на його серце. Okay. Click. Просто запустіть, щоб все показалося, що є на цьому слайді. Да, там багато стрілочок, щоб вони всі були. Once again. Good. Добре. So all the things that we say to our children Тому всі речі, які ми говоримо нашим дітям, will impact their heart. впливають на їхнє серце. On the left and on the right, Справа та зліва there are some words of є слова accepting, прийняття, being cared of, турботи, being wanted, те, що дитина бажана, loved, любима, understand, що її розуміють, special, що вона особлива, respected. що її поважають. So when a child hears all of these words, І коли дитина чує всі ці слова, he will start to grow вона починає рости from the emotional point of view. з емоційної точки зору. The developing of his heart Починається розвиток серця дитини. will determine his emotional intelligence. І це визначить емоційний інтелект дитини в майбутньому. And this is how you look at some children І ось як ви дивитесь на деяких дітей. and you notice what type of a life they had at home. І можна визначити, яке життя ця дитина прожила у себе вдома. The way that they react to some problems. Те, як дитина реагує на якісь проблеми. The way that they close in themselves. Те, як вона закривається всередині. Their sadness on their face. Сум на обличчі. And this is on and І це можна ongoing. продовжувати і продовжувати. But these children, Але ці діти, they don't know what's wrong with them. вони самі не знають, що з ними не так. And people will say, well, she's just different. І люди, які кажуть, ну, він просто інший. He's quiet. Він просто тихий. But this is who he is. Ну, такий він уже у нас. No problem. This is who he is. Це не проблема, він просто у нас такий. And then couple of weeks later, Проходить кілька тижнів, he commits suicide. і він кінчає з собою. And suddenly people say, we don't know what was wrong. І люди кажуть, а ми не знаємо, що з ним було не так. He was so quiet. Він був такий тихенький, He didn't make any problems. не створював жодних проблем. So I asked some teachers, І тому я прошу деяких вчителів. have you ever talked to this kind of children, Я питаю your вчителів, students? ви колись розмовляли з цим своїм студентом, з цим своїм учнем? Oh, no, I don't have time. Ні, в мене нема на це часу. But very easy, we can label these people. Але нам дуже легко розвішувати ярлики на таких людей. So when you label somebody, І коли ви чіпляєте на когось цей ярлик, you have no interest to go in his life. у вас немає жодної зацікавленості заглибити життя цієї людини. And if I label somebody, Якщо я чіпляю на когось цей ярлик, this person beside me то ця людина, яка поруч зі мною, will see the same label, буде бачити цей самий ярлик на тій людині. and the person stays away. І теж буде триматись подалі від цієї людини. Because I read the label and that's it for me.
Тому що я прочитав цей ярлик і все, мені цього достатньо. That's why God says that he's not looking to what people are І seeing. тому Бог каже, що він не дивиться на те, на що дивляться люди, God sees the heart. що Бог бачить серце. So it doesn't matter how you were labeled by І people. тому йому не важливо, які ярлики на вас начепили люди. God still can see you who you are. Бог все ще бачить, хто ви є насправді всередині. Not how people labeled you. Не те, як люди вас називають або як вони вас бачать. So developing of the heart, І тому розвиток серця it is very important. дуже важливий. That person will become an adult. Тому що ця людина, вона колись стане дорослою. That person will become a husband or a wife. Ця людина колись стане чоловіком або дружиною. And all what he had in his or her family, І все те, що було у неї або у нього в сім'ї, he will bring in his school, він потім перенесе з собою в he will школу, bring in the marriage, потім перенесе в шлюб, he will bring in the church, перенесе в церкву, he will bring in the society. перенесе в суспільство. So depends on us Тому від нас з вами залежить, to fulfill the ministry of Jesus, чи виконуємо ми служіння Ісуса, to heal the wounded hearts. щоб зціляти оці зламані серця. Why some people they have a locked heart? Чому у деяких людей такі нібито закриті серця? There are three causes. І є 3 причини цьому. One, Номер 1 – very traumatic memories from childhood. дуже травматичні спогади з дитинства. Things that happened in the childhood Речі, які сталися в дитинстві, who should never happen. які не мали б ніколи ні з ким ставатися. Things that happened to a child Речі, які that сталися з was дитиною, not supposed to happen ever. які не мали б ставатися з цією дитиною ніколи. And that memory І оці от спогади, is connected with an emotional issue вони пов'язані з емоційними проблемами. that memory had created in his heart. Оці спогади, вони якраз створили емоційні проблеми в його серці. So it's there. It's hidden. І оці проблеми, вони заховані, вони там є в цьому серці. I had the family, usually I have families in counseling. Зазвичай до мене приходять сім'ї на консультації. And when I go close to a woman's heart, for example, І якщо я починаю розбирати жіноче серце, suddenly she closes in вона раптом закривається and says, і каже, I'm not ready to talk about it. я не готова про це говорити. Because it was so hurtful, that event, Тому що в її житті була якась така болісна подія, that she cannot talk about it. що вона навіть не може про це говорити. So something traumatic happened in her life. Тобто щось таке травматичне сталося в її житті, But imagine she will react the same with her husband. але уявіть собі, що вона так само буде реагувати на свого чоловіка. So when a woman closes in, І тому, коли жінка закривається, it will be very, very hard to open again. дуже-дуже складно відкрити її знову. So then that creates problem in the marriage. І це починає створювати проблеми в шлюбі. And they say, we don't know why we cannot get along І anymore. вони кажуть, ми не знаємо, ми вже не можемо миритися і жити разом. But she never shared the memory that she had in childhood. Але проблема в тому, що вона ніколи не розказувала про ті спогади, які в неї є з дитинства. So this was one of a very important cause why some people are locking their hearts. І це одна з таких поширених причин, чому деякі люди закривають свої серця. Traumatic memories that happen in childhood. Травматичні спогади того, що сталося в дитинстві. Second, Друга причина not traumatic memories in childhood. не травматичні спогади з дитинства. Like things that supposed to happen, Наприклад, речі, які мали б статися, but never happened. але ніколи не сталися. Let me give you an example. Наведу вам приклад. Your father or your mother Ваш тато чи ваша мама never hug you. ніколи вас не обіймали. Never say I love you. Ніколи не казали вам, що вони вас люблять. Never say you are precious. Ніколи не казали вам, що ви цінний. I'm proud of you. Я That you are my пишаюся child. тобою. Пишаюся тим, що ти моя дитина. You were just part of a family. Ви And були, that's it.
Ви були просто частиною цієї сім'ї і все. But there was no emotional connection there. Але не було ніякого емоційного зв'язку між вами. So immediately when somebody from school І коли хтось з вашої школи will say, "Oh, I love you," каже вам: "О, я люблю тебе", you melt like a wax. ви танете як віск від цих слів. Because you needed that. Тому що вам це дуже потрібно. Everybody needed that. Кожному це потрібно. So it doesn't matter from who came that І expression, тому вам не важливо, від кого ви почули цей вираз, but something touched your heart але це торкнулося вашого серця. and you go for it І ви пішли за цим. and you made a mistake. І зробили помилку. Third cause of a locked heart, Третя причина закритого серця – unconfessed sin. несповіданий гріх. Every time when I marry a couple, Кожен раз, коли я одружую якусь пару, they have to come through premarital counseling. їм треба пройти таке передшлюбне консультування. I don't marry a couple if they didn't come from premarital. Я не буду їх одружувати, якщо вони не пройдуть оцей курс. So I have families that are coming in counseling І ось до мене приходять ці пари на консультування, that they haven't been through premarital with their pastor, Вірніше, приходять такі пари, котрі перед своїм одруженням не проходили такого and консультування. their marriage come to an end. І їх шлюб вже на межі розвалу. And they said, we cannot stay together, we have to divorce. І вони кажуть: "Ну, ми більше не можемо жити разом, ми маємо розлучитися". But why not to try to go to a counselor? Ну, але щоб не спробувати сходити до консультанта. So there, with the Holy Spirit, very important, І там, з допомогою Святого Духа, що дуже важливо, things are coming to the surface. речі якісь починають підніматися на поверхню. And there are some unconfessed sins that happen in his or in her life І відкриваються якісь несповідані гріхи, які були в його чи в її житті. before they got married. Ще до того, як вони одружилися. Because they said, well, that's not important, that happened then. Тому що вони кажуть: "Ну, це не важливо, це було тоді". But deep inside, Але глибоко всередині they feel guilt вони відчувають провину and shame. і стид, сором. So when you have this in your heart, І тому, якщо це є в вашому серці, you cannot give 100% in marriage. ви не можете на всі 100% віддаватися в шлюбі. Because all the time you have to be very, very careful what to say, when to say. Тому що кожен раз вам треба бути дуже обережними, що казати, кому казати, де казати. Not to unveil your secret. Щоб випадково не розкрити свою таємницю. So very often it happened there in the office І дуже часто, що трапляється в моєму офісі, that the other one, the husband or the wife, що друга половинка, чоловік чи дружина, found out things for the first time. дізнаються про якісь речі вперше. So it's not a good scenery when you see that or when you found out something about your spouse. І це не дуже такий гарний сценарій, коли ви щось дізнаєтеся вперше про свою дружину чи про свого чоловіка. Some sins that happened long time ago. Якісь гріхи, які були давним-давно. And that can be a reason І це може бути причиною, why he or she locked their hearts чому він чи вона закрили своє серце and they don't communicate with one another. і не спілкуються одне з одним. How does the emotional wounds affect us? Як емоційні рани впливають на нас? Affects, first of all, the way we see God. Перш за все, це впливає на те, як ми сприймаємо Бога. So these wounds will give me a frame Ці рани, вони якби для мене формують that I see through таку рамку, через яку я дивлюся a God на Бога, which is not a good shape. і він не в дуже гарному стані через цю рамку. And this God doesn't look very nice. І цей Бог виглядає не дуже гарно. Because things that happened in my life, Тому що ті речі, які відбулися в моєму житті, you can start to accuse God that happened. ви можете почати звинувачувати Бога за всі ці речі. It was a lady in the office Була одна жінка у мене в офісі, that she has been sexual abused when she was very young, about 6 or 8, і вона пережила сексуальне насилля, коли вона була ще маленька, for a коли couple було of years. 6 чи 8 років, і вона це переживала впродовж кількох років. And her question was, Її запитання було наступним.
where was God at that time? Де був Бог в той момент? Where was he? Де він був? So I said, let's ask him. Я кажу, ну давайте його запитаємо. Where was he? Де він був? So we went in a prayer І ми з'єдналися в молитві, and we started to talk to God about it. і ми почали говорити з Богом про це. To share all her wounds Ділитися всіма її ранами, or her life that has been affected by this. тими речами, на які вплинули ці рани в її житті. And then in the end, І в кінці God, Бог, where were you де ти був, when I was sexually abused? коли я пережила сексуальне насилля? And there was quiet. І потім була тиша. Let's wait for the answer. Давай почекаємо відповіді. The answer came in a couple of seconds. І відповідь прийшла за кілька секунд. She started to cry, to sob so bad. Вона почала плакати, ридати так сильно, For half an hour she couldn't talk. що півгодини вона не могла говорити. And somehow in between she said, І якимось чином через сльози вона сказала, he was there beside me on the hallway. він був поруч зі мною там в коридорі. Because God showed her a picture Бог показав їй картинку, of her and him як її і його, sitting in that house як вони сидять в тому домі on a разом, hallway в коридорі чи в прихожій, як по-нашому, in a fetus position, в такій позі зародка. crying so bad. Плачуть дуже сильно. And Jesus was sitting beside her, Вона плакала, а Ісус сидів поруч з нею. staying there. Сидів поруч з нею. And he said, I was there. І він сказав, я був там. I was there. Я був там. And then she was starting to say, he was there. He was І there. вона почала повторювати, він був там, він був там. I accused him so many years for nothing. А я звинувачувала його ні за що так багато років. And it affected my relationship with him. І це вплинуло на мої And відносини з ним. affected the way I prayed to him. Це вплинуло на те, як я йому молилася. Affected everything what I felt about God, about divine. Це вплинуло на все, що я відчувала до Бога. Because I always thought Тому що я завжди думала, he is guilty as well as the person who abused me. що він винен так само, як і та людина, яка зробила це зі мною. Second, По-друге, it will affect the way we see each other. це впливає на те, як ми дивимося одне на одного. It was time when I couldn't look at myself in the mirror. Був час, коли я не міг дивитися сам на себе в зеркало. I just didn't like it. Мені це просто не подобалось. And I found out there are so many people. Sorry? There are so many people who do that. І я зрозумів, що є багато людей, котрі таке саме відчувають. But now I know why. І тепер я знаю чому. I had a problem. У мене була проблема. I had a wound. У мене була рана. I had a heart that was not healed. У мене було не зцілене серце. So at the time that wound healed, І на той момент, коли ця рана зцілилася, the idea of who I am, уявлення про те, хто я, it started to be very clear. стало теж дуже чітким і зрозумілим. And even Paul is saying, the apostle, І навіть апостол Павло каже, you are allowed to have an opinion about yourself, вам дозволено мати якусь думку про себе, but not to be too high, not to be too low. але ця думка не має бути надто високою чи надто низькою. You have to know who you are. Ви маєте знати, хто ви є. But because of the wound in your heart, Але через ці рани в вашому серці you will either think you are very low, ви або будете думати, що ви десь дуже-дуже низько, or you think або ви будете думати, you are very high. що ви такий високий-високий. So you become to be very proud. І ви станете дуже гордовитим. But when you go home Але коли ви йдете додому and you look in your heart, і дивитесь в своє серце, you will see yourself ви бачите себе through that wound. через оцю рану. So that it will affect us as a person Це впливає на нас як на людину, in our relationship. на наші відносини. Because the third, Тому що третє, it will affect how we treat others. це впливає на те, як ми ставимось до інших. So when I have this window and I look at people, Тому якщо в мене є оце вікно умовне, я дивлюсь через нього на людей, my window is dirty. моє вікно брудне.
Because I have all kind of wounds, Тому що в мене багато різних ран, all kind of things that happen in my life. багато різного, що відбулося в моєму And I житті. start to treat others І я починаю ставитись до інших through my wounds, через мої рани, thinking that everybody is a traitor. думаючи, що кожен з них може зробити щось погане мені. Everybody is an abuser. Що кожен може проявити якесь насильство до So мене. I have to watch it. Тому я маю бути дуже обережний. So I will react. The fourth point. І четвертий пункт, я починаю реагувати. It will affect the way I respond to people. Четверте, це впливає на те, як я реагую на людей. So a person who is hurt Наприклад, людина, яка ранена, cannot permit you to love that person. не може дозволити вам любити себе. So as much love you will try to show, Скільки би ви любові не намагалися їй показати, it will react, вона буде реагувати, being very suspicious. вона буде завжди дуже підозрілою. Oh, you have an interest. That's why you are trying to love me. В тебе є якісь приховані інтереси, тому ти хочеш показати, що ти мене любиш. If you just look a little bit different at that person, Якщо ви подивитесь на цю людину трохи інакше, oh, I know why you're looking at me like that. я знаю, що ти так на мене дивишся. Okay, yeah, I know what's Да. behind that. Я знаю, що там в тебе в голові. So you then to start to have all kind of scenery in your mind, І ви самі починаєте розвивати всі ці сценарії в своїй голові. and then you respond. І потім ви реагуєте. The fifth, П'яте, we react to those who are touching our wounds. ми реагуємо на тих, хто торкається наших ран. I don't know where your wounds are. Я не знаю, які у вас рани і де вони. I don't have an emotional map, У мене немає вашої емоційної so I карти, know where to go, where to touch. тому я не знаю, де можна ступати, а де ні. And of course I can touch your wound sometime, І звісно, що іноді я можу I зачепити don't вашу know it's рану, there. бо я не знаю, де вона. and what you do? Що ви робите в цей момент? You jump. Ви підстрибуєте? You hurt me. А, ти мене ранив. So the family is coming in counseling. І ось сім'я приходить на консультування, They have to answer to some і questions, їм треба відповісти на кілька запитань. and they have a graphic. І у них є такий графік, So when she looked at the graphic, малюночок. І коли вона дивиться на цей when малюнок, shows her pain is 95%, де показано, що її біль на 95%, she looks at him and said, "You see, you hurt me." вона каже йому, бачиш, це все через тебе, ти мені зробив боляче. But I'm saying to her, no. Я кажу, ні. This is how you came into this marriage. Це ти такою прийшла уже в цей шлюб. What he did, he just stepped on some wounds, Що він зробив? Він просто наступив на деякі з цих ран but he випадково. didn't make them, Але він не створив їх в твоєму which житті. is a very, very different. Це зовсім різні речі. So in counseling, І тому на консультуванні we will really make a wound map. ми створюємо таку карту ран. We try to give them to Christ, Ми намагаємось віддати їх but Христу. the husband and the wife, Чоловік і дружина, або просто дружина, they know. вони знають. When I say this word, Коли я кажу ось це слово, it will hurt my spouse. це може викликати біль у моєї другої So половинки. I'm trying to say different. Тому я буду намагатися сказати це інакше. Why? Чому? Because I love my spouse. Тому що я люблю свою другу I don't want половинку. to hurt. Я не хочу завдати So болю. I will communicate with my spouse Тому я буду спілкуватися з нею different, not the way I did it before. інакше, не так, як це було раніше. How can I understand somebody's problem? Як я можу зрозуміти чиюсь проблему? Because if you love a person, Якщо ви любите людину, even it will be your friend, somebody from the church, будь то ваш друг чи хтось з церкви, if you just look to some certain things in their lives, якщо ви подивитесь на якісь речі в житті цієї людини, you will try to understand ви спробуєте зрозуміти. that that person might have an emotional problem. Можливо, у цієї людини є емоційні проблеми. And you can be involved in healing that wound. І ви можете взяти участь в зціленні цієї рани. One statement. Одне твердження. Everybody has an emotional problem. У кожного є емоційні проблеми.
there is nobody in this room Немає нікого в цій doesn't have an кімнаті, emotional problem. у Do you кого know б не why? було емоційної проблеми. Знаєте чому? Because we had parents. Тому що у нас є батьки у всіх. And those parents came from Adam and Eve. А ці батьки, вони пішли від Адама і Єви. And the Bible said that I was born in sin. А Біблія каже, що я був народжений у гріху. And of course I offended my child. І звісно, що я ображаю своїх дітей. And of course you were offended. I was offended. І звісно ж, ми з вами були ображені, ви були ображені, я був I ображений. was hurt. You were hurt. Вам завдавали болю, мені завдавали болю. But the difference is Але в чому різниця? somebody will acknowledge this. Деякі люди визнають це, Somebody will deny this. а деякі заперечують це. But the reality is not changing. Але при цьому реальність не міняється. It's still the same. Все залишається так, як і було. So when you start to talk for the first time with a person that you never met, Тому, коли ви вперше починаєте говорити з людиною, з якою ви до цього не були знайомі, you have this in your heart. ось що у вас є в серці. The person that is in front of you Людина, яка перед вами, sometime has been hurt. Іноді їй завдавали болю. You don't know the past. Ви не знаєте її минуле, You don't know the thing that that person went through. ви не знаєте, через що пройшла ця людина, So be careful how you talk to that person. тому будьте обережні, як ви розмовляєте з людьми. Second, Друге, this problem ця проблема originates early in life. Very early in life. походить з якихось таких дуже ранніх подій в житті. Even when you was 2 years old, Можливо, коли людині було 2 роки, 4 years old. 4 роки. I even had somebody that felt hurt and rejected since was in the womb of her mother. У мене навіть була людина, яка відчувала це неприйняття, і щоб вона була відкинута своїми батьками ще в утробі матері. He was an unwanted child. Це була небажана дитина. He was a problem. He was a stumble stone in their career. Ця дитина стала якби проблемою, таким каменем спотикання для кар'єри батьків. And her mother was saying all the time, why you had to come? І мама постійно казала, ну навіщо тобі треба було народжуватись? And all those 9 months, it was just these negative emotions and negative speaking. І всі 9 місяців в утробі були тільки негативні розмови, негативні емоції. So even from the womb, she developed this rejection. І навіть уже в утробі вона розвинула це відчуття неприйняття. So somebody is hurt, Отже, людина поранена, but is not starting at the age of 25. але це не почалося в 25 років. It will go way, way back there. Це почалося задовго до цього. And this emotional issue, І ця емоційна проблема it will repeat through life. буде повторюватися протягом життя. So the time we go, let's say, 2 years old or 4 years old, І, наприклад, те, що було в 2 роки чи в 4 роки, and that person now is 50 years і old, тепер цій людині 50 років, and we go through his life, якщо ми пройдемо через усе її життя, you will see this problem coming up time to time. ви побачите, як ця проблема піднімалася знову протягом цього You will часу. start to make a pattern. І це вже стало таким якби шаблоном, такою моделлю. When it will appear. Коли вона з'являлася, What is the context when the problem will appear? в якому контексті вона з'являлася. But then you will see the consequences І потім ви бачите наслідки цього всього. and the way the person reacts І як людина реагувала. is different. І вона реагувала по-іншому, по-різному. So you just show here came one І тут time, ви бачите, ось вона з'явилася тут один раз, here came one time. тут з'явилася ще один раз. And then you see in church, well, I don't know why she reacts like this when I say this to her. І потім ви бачите людину в церкві і кажете, я не знаю, чому вона реагує так, коли я кажу їй ось ці от слова. And I heard people in our church saying, well, every time I say this, she will do this. І я чув, як люди в нашій церкві казали, ну, кожен раз, коли я кажу їй це, вона робить ось так. So I say, don't you see the pattern? Я кажу, ну ти не бачиш тут моделі? There is a wound. Тут є рана. So when you go around and close that wound, Тому якщо ти підеш в обхід цієї рани і закриєш її, she reacts. або якщо ти дуже близько до цієї рани, вона реагує. So next time, Тому наступного разу do this.
Зроби отак. Try to be friendly. Намагайся бути дружнім. Try to have a relationship with that person. Намагайся зав'язати відносини з цією людиною. Try to speak to her heart, not to her wound. І намагайся говорити до її серця, а не до її рани. Try to vulnerabilize yourself, to be vulnerable. Намагайся сам бути відкритим. So the other person will really see your heart. Щоб людина справді побачила твоє серце. And then slowly, І потім повільно you can get to the wound. ти зможеш дістатися до цієї рани. Because now that person will try to trust you. Тому що тепер ця людина буде готова тобі довіряти. We very easy, we criticize, we try to teach everybody. Ми дуже швидко починаємо критикувати людей або навчати їх, як But we правильно don't жити, have a relationship. коли у нас немає з ними відносин. Is this how God is doing with us? Хіба Бог з нами так поводиться? No, first of all, He wants us to feel secure, safe in His presence. Ні, він вперше все хоче, щоб ми почули себе захищеними в його присутності. Exactly how He did with Elijah. І він саме так себе поводив з Ілією. He ran away from a woman. Ілія втік від цариці. God didn't came to preach to him. Sorry. God didn't came to preach to him. І Бог не прийшов, щоб зразу навчати його, проповідувати йому. He said, what do you need? Він просто запитав, що тобі треба? I bring you some meat. I bring you some bread. Принесу тобі трохи м'яса, трохи хліба. See here a nice river. Пос- Good water. Поселю тебе біля гарної річки з гарною водичкою. Relax, sleep. Розслабся, поспи. And again, I feed you. І знову ж таки тебе нагодую. Okay. Said, okay. Now, let's go. А тепер давай підемо. You have a journey. Тобі подорож тебе чекає. But God always feeds us for the journey. Але Бог завжди годує нас перед такою подорожжю. He is not taking us dry. Він не веде нас сухими і пустими. He is there with us. Psalm 23. Він завжди з нами, як в 22-му псалмі. Although I'm going to the Що навіть коли я йду долиною смертної valley of темряви, death, He is there. він завжди зі мною. So He's trying to have a relationship, Тому він намагається збудувати ці відносини з to нами, feel safe. щоб ми почувалися He захищені. was not judging Elijah, І він не осуджував Ілію за це. but then was a time of preaching. А вже потім настав цей момент, коли Бог йому But проповідував. all of this, it takes time. Але до цього був певний час. So have patience with somebody Тому else. майте терпіння з людьми. Because although we are going through the same direction, Тому що, незважаючи на те, що ми можемо йти в одному напрямку, somebody runs faster, somebody don't. хтось може бігти швидше, а хтось ні. Be patient with the Будьте one next to терплячими you. один з одним. When you meet people on the way that are hurt, Коли ви зустрічаєте на своєму шляху людей, котрі ранені, don't judge them. не засуджуйте їх. What happened to you? Що з тобою You сталося? are very careless. Ти якийсь такий, I told you don't do this. я тобі казав таке не робити. I told you not to go there. Я тобі казав туди не йти. I told you not to marry him. Я тобі казав не виходити за нього Yeah, you заміж. deserve that. Ти сама це собі заробила. This is not how Jesus works. Ні, Ісус не так працює. He works through communication. Він працює через спілкування. Jesus wants to connect with your heart. Ісус хоче з'єднатися з вашим серцем. And then he will start preaching. І вже тільки потім Він починає вам проповідувати. Each time in life, Кожного разу в житті, when this very sensible point is touched, коли ця така чутлива точка, коли торкаються цієї чутливої точки в людині, the person will react. людина починає реагувати на це. So when I have these people in counseling, І ось в мене були люди на консультуванні, and we start talk a little bit about their lives, ми почали говорити про їхнє життя потрохи. you will see in their eyes and the way that they go through their life, І по їхнім очам, і по тому, як вони йшли по життю, and they try to jump under a certain period of their life. було видно, що в якийсь момент вони намагалися They перестрибнути jump певний період свого and they життя. go very easy. Перестрибнули його і далі вже так знову на розслабленому йшли. So I write down, Я записав собі цей момент, because we have to go back. тому що нам доведеться повернутися туди. Because I always say, we will go back. We have to go back Тому що я їм завжди кажу, нам треба туди to повернутися, confront that wound
щоб конфронтацію з цією раною for the last time. в останній раз. We are not going around. Ми не будемо обходити її, We don't hide it. ми не будемо її ховати. We have to address it. Нам треба з нею розібратися. So when I go back Тому коли я повертаюся до and цього ask some questions around that thing, і ставлю якісь запитання, які йдуть навколо цієї теми, they will start to do. Okay. вони починають робити так. So, yeah, they get red. Їм якось так незручно зразу. Okay, so that's a problem. Добре, значить там є проблема. Let's talk about it. Давайте про це поговоримо. So then they really stop and say, І вони зупиняються і кажуть, it hurts so bad нам настільки від цього боляче, that I never talk to anybody about it. що ми ніколи про це ні з ким не говоримо. Let's talk about it. А давайте поговоримо про це. So when you see somebody who doesn't want to talk about it at that time, Тому, коли ви бачите людину, яка не хоче про щось говорити в цей момент, don't push. не тисніть. Don't stress that person. Не тисніть на цю людину. Come back. Просто поверніться до цього. Come back later. Поверніться до цього пізніше. Because if you want to help somebody, Тому що якщо ви хочете комусь допомогти, you have to have in your mind and in your heart то вам треба пам'ятати в своєму розумі, в своєму серці, that their heart is the most important thing. що їхнє серце – це саме важливе, що є. So, you try to help Тому ви намагаєтесь допомогти only when they are willing for you to go there. тільки коли вони готові і хочуть, щоб ви йшли туди і торкалися цієї теми. But each time Але кожного разу, when you will go around that wound, коли ви йдете навколо цієї рани, that person will react ця людина буде реагувати на це. one way or another. Так чи інакше. People will cry. There are about 3 types of crying І люди плачуть, і є 3 типи плачу in 3 parts of their lives. в 3 частинах свого життя. So even if you are 50 years old, Тому навіть якщо вам 50, if we talk together і ми з вами разом поговорили, and you were hurt at the age of at 4, for example, і вас, наприклад, хтось ранив, коли вам було 4 роки, you will have the same cry as a baby at the 4 years old. ви будете плакати так само, як коли вам було 4 роки, як маленька дитина. And immediately I notice, okay, your wound is coming so way behind. І я in the одразу ж past. розумію, так, ця рана була давним-давним-давно, ось в такому віці. People don't realize, Люди не усвідомлюють, but we are so beautiful made by our God але ми настільки прекрасно створені нашим Богом, that we can react to things що ми можемо реагувати на якісь речі, that we don't know they are there. що ми навіть не знаємо, що вони є у нас. But this is how beautifully God created our heart. Але ось наскільки чудово Бог створив наше серце, And it connects with our physique. і це пов'язано з нашим тілом, And immediately it sends all kind of signs to our exterior. що наше серце, воно зразу відображається на нашому зовнішньому вигляді. And the heart says, I have a problem. І серце каже, у мене є проблема. Save me. Врятуй мене. Your head Ваша голова doesn't want to go there. не хоче туди спускатися. But the heart says, save me. Але серце каже, врятуй мене. I'm hurt. Мені боляче. Still blood drops that are coming out. Все ще крапельки крові звідти йдуть. The emotional problem Емоційна проблема is always connected завжди пов'язана with the heart. з серцем. With the heart. З серцем. The wound and the pain Біль і рана is not staying in your brain. не залишаються в вашому розумі. Is not sitting there. Вони не сидять там. It's in the heart. Вони в серці. So sometimes people will take a pill Тому іноді люди for an emotional problem. Звертаються за допомогою від емоційної проблеми. Well, take this pill, it will make you feel good. Вони кажуть, ну прийміть оцю пілюлю, цю таблеточку, і вам стане краще. How will that happen? Ні, такого не буде. It will make me like a vegetable. Ця таблетка може мене перетворити на овоч. I don't feel anything. Я можу нічого не відчувати від неї. So they say, if I don't feel, І вони думають, ну якщо я нічого не відчуваю, I'm good. значить зі мною все добре. That's a lie. Але це брехня.
That's a lie. Це брехня. Because all what he's doing, a tablet or a pill, is just covering the wound. Тому що робить таблетка? Вона просто покриває цю рану. And if you keep on going like this for years and years, І якщо ви будете приймати це роками, і будете жити так роками, do you know what happened with the wound under all of this? знаєте, що буде з вашою раною, яка під цим усім? It will rotten. Вона почне гнити. It will start to smell. Вона почне смердіти. A figurative speech, of course. Фігуративно, звичайно. So you have to take for 3 years a certain dose Тому of medicine. 3 роки ви приймали якусь дозу ліків. After a couple of years, we have to increase the dose. За кілька років вам доводиться вже збільшувати цю дозу. And then you just start walking. А потім ви вже починаєте ходити отак. How's your life doing? Як в тебе справи? Добре. You look through me. Ви дивитесь крізь мене. I'm good. Все добре. I had a doctor in the office. У мене в офісі був лікар. She was a brilliant doctor. Вона просто була чудовим лікарем. But something happened in her life. Але щось сталося в її житті. And she started to be dependent on antidepressive. І вона стала залежною від антидепресантів. So for 8 years, І 8 років she was not able to work вона не могла працювати. and was taking these pills for 8 years, these tablets. І приймала ці ліки 8 років. Her brother with his wife, they were in my office. Її брат з жінкою були в мене в офісі. And he told her, let's go to counseling. І він сказав їй, давай підемо на консультацію. But she was not able Але to вона, go by herself вона не могла піти сама. because she was just a mess. She couldn't walk. She could barely speak. Тому що вона була повний безлад в неї був в житті. Вона не могла, вона ледве ходила, вона ледве говорила. So I just remember she came in black. І я пам'ятаю, що вона прийшла така вся в чорному. Her brother brought her and sat down on a chair. Брат привів її і сам посадив її на стілець. And that's it. And looks through me. І все, вона сиділа, і я бачив, що вона дивиться крізь мене. And I started to talk to her. Я почав з нею говорити. I had to wait 15 minutes to get an answer. І я чекав 15 хвилин, щоб вона мені відповіла. In the meanwhile, I had time to pray. Тим часом в мене був час, щоб за неї помолитися. So things will start to slowly to work. І потрохи, дуже повільно ми починали працювати з нею. Until we got to the point. Доки ми не дійшли до одного місця, And then he came the switch. і потім нібито щось як увімкнулося. And God touched her heart and healed her. І Бог торкнувся її серце і зцілив її. Every year, every day, Щодня she would come to the office вона приходила в офіс, dressed different одягнена по-інакшому. with the more brighter colors. Все яскравіше з кожним днем. So when we met with her brother and his wife, Тому, коли ми зустрілися з її братом і його дружиною, she was dressed in white and red. вона була одягнена в біле з червоним. So her brother said, where is she? І брат сказав, а де вона? She's over there. Я кажу, от там. What did you do to her? А що ви з нею зробили? I said, nothing. Кажу, нічого. God did this. Це Бог зробив. Because he is the counselor. Тому що він наш радник, він наш консультант. We are just some small tools, that's it. А ми лише маленькі інструменти в його руках. We are just an indicator to him. Ми просто вказівники, які вказують на нього. So people will try to cover these wounds І люди намагаються прикрити ці рани, приховати їх with all kind of things. різноманітними речами. Just because they say, Тільки тому, що вони кажуть, if I do this, I feel good. якщо я буду робити це, мені буде добре. But all the time my question is, Але are you healed? щоразу мені хочеться запитати у них, чи ви зцілені від цього? And when I'm saying about are you healed this, are you free from that І wound? під цим запитанням я маю на увазі, чи ви вільні від цієї рани. Because that wound, Тому що ця рана it's a head of a bridge. – це тільки як вершина айсбергу. When Satan can build from the outside to that.
або як початок мосту, і сатана може будувати з однієї сторони на іншу цей And міст. very easy, І дуже легко Satan will bring a bridge to your heart. сатана збудує міст до вашого He will серця, connect with your wound поєднається з вашою раною, that he knows is there. і він знає, що у вас є ця He рана. was there when somebody made it. Він був поруч, коли хтось ранив вас. He knows the wound, what you have І there. він знає, які у нас там є рани. So he immediately makes the bridge Він будує оцей міст and the story to influence your life. і починає через це впливати на ваше життя. So we can have a break, Тому ми можемо зробити перерву, and then а потім I will show you very practical я покажу вам дуже практично, how all the things are working. як усі ці речі працюють разом. Okay? Добре?